Okay, welcome to a class on adverbs and adjectives. I've put all the adjectives over here, and what you'll notice is that adjective always comes before a noun, and that's important because that's what adjectives do. In Russian, they say прилагательные описывают существительные. And what that means, and I'll put the stress on there for you guys, прилагательные описывают существительные, да? Прилагательные описывают существительные. Прилагательные описывают существительные. Notice that Russian is so phonetic. You know, it's a really good thing about the language that if you know where the stress goes, you can pronounce the word. You can guess how it's pronounced. It's written how it's pronounced. And so it's very good like that. So adjectives describe nouns. Yeah, this verb описывать means to describe, описывать. And this is adjectives and this is nouns, okay? So adjectives describe nouns. That's what they do in any language, actually, not just Russian, but also in English. Whereas наречия описывают глаголы. Now, you've seen this word, verbs, yeah, глаголы, еще глаголы. Well, наречия, adverbs, наречия описывают глаголы. That's the difference between an adjective and an adverb, and you can now explain it in Russian. I just wanted to just show you that you can already understand quite a lot, yeah? So yeah, that's the word for adverbs, наречия, and that's the word for adjectives, прилагательные, and существительные is nouns, глаголы is verbs. I like you to know these words because it means that when Irina explains things, you can understand what she's saying. And quite often, understanding grammatical terms is really useful when you're learning a language. And so you can immediately see when you look at the adverbs, for example, you have adverbs like быстро and медленно. Now, I don't think I've put быстрее over it. For example, let's write that one, in fact, because they are two opposites again. Быстрый поезд, yeah, a fast train. And I want you to notice, you know, let's call it a quick train, быстрый поезд. I want you to notice that you use the adjectival suffixes. Now, I've used the masculine suffix because poised is masculine, but you should be able to start seeing, you know, you can immediately see with Russian words that it's an adjective because look, it's got an adjectival suffix. Now, I must admit, these adjectival suffixes are also in other forms in different cases, in prepositional case, in accusative case, in genitive case. This is all nominative case. All of this is nominative case. Здравствуйте, Дэйв. Привет. Я знаю, как сильно вы любите картинки. Да. И я приготовила для вас картинки. Вы будете отвечать на вопросы какой, какая, какое или какие. Хорошо. Смотрите. Это первое. Мужчина и девочка. Какие это люди? Хорошо. Это высокий мужчина и это маленькая девочка. Да, точно, это высокий мужчина и маленькая девочка. Да, и маленькая девочка нажимает кнопку, нажимает звонок. Да, она нажимает кнопку, она нажимает звонок. Тынь-тынь. Хорошо, спасибо. Б. Смотрите, какой это мужчина? Не знаю, это может быть ленивый мужчина. Да, я думаю, это ленивый мужчина. Да, и он отдыхает на кресле. Да, может быть, он смотрит телевизор. Точно, мне так кажется.